Ờ, Chắc là đầu tiên là chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút trong lúc chờ các bạn khác vào, các bạn thêm vào. Ok, thế thì trước khi mà chúng ta vào cái cụ thể công việc thì tôi sẽ trao đổi với các bạn một chút là tại vì lớp này là chương trình tiên tiến tiếng Anh nên là tôi sẽ chủ yếu nói bằng tiếng Anh. Thì tuy nhiên là trong quá trình học thì tất nhiên là có thể có những cái phần nó giảng tiếng Anh các bạn không hiểu được. Thì nếu mà có vấn đề gì thì các bạn có thể là yêu cầu tôi là giải thích lại bằng tiếng Việt để cho nó, mục đích của chúng ta cuối cùng là chúng ta hiểu được bài học. Còn cái tiếng Anh hay tiếng Việt nó chỉ là phương tiện thôi. Tuy nhiên là vì chương trình các bạn là chương trình tiên tiến, các bạn bắt buộc phải dùng tiếng Anh nên là tôi cũng phải giảng bài bằng tiếng Anh. Ok. Okay, good afternoon everybody. So I would like to introduce myself. So maybe I should share the PowerPoint for better understanding and you can get the information is more clearly. Okay, everybody can hear me? Is there any problem? Yes. Okay. Someone in the class should be respond each time I ask something. Otherwise, I feel like I have nobody to talk. Okay, so my name is Đức. I'm from the Industrial Automation Department. Belong to School of Electrical Engineering. And I'm in charge of this subject is logic control and PLC. Briefly introduce about myself. Actually, I also a student of this university. Was born in 1979, and you are the course 63, right? So I'm 42. So like you was born when I prepared to graduate this university. So I graduated in 2002, and then I become the lecturer in this university at the same year. But in 2003, I go abroad, Japan, to study master course and doctor course. Until 2008, I get a PhD degree in Japan, and I returned to Vietnam in 2009. Actually, I have 4 months to like a postdoc in my university in Japan. And the topic I research in Japan is about the robot, actually a rehabilitation robot. I make a bilateral teleoperation system for the rehabilitation robot for the arm. Actually, at that time, this topic is quite new. Not so much people do the bilateral teleoperation for rehabilitation. Still there, I think this topic is still applicable, but how to say, it's difficult to find the commercial one because of it's quite complicated. It's not so cheap. So if we have some time, I will talk about the robotic and the bilateral teleoperation and its application nowadays. So I start to teach. First is logic control from 2010. Actually, the end of 2009.
and I take from 2010 until 2017. I returned back to my university in Japan, and I did a postdoc for almost 2 years in Japan. So at that time, I also did some project about the robot, also the mobile robot for like a nurse robot, healthcare system, nursing robot. And after almost two years, the project is finished, and I back to this university in April 2019. So actually, I spent 8 years, I think 8 years in Japan. But unfortunately, I cannot speak Japanese. Everything I use there is English. So I in charge of 2 subjects. First is robotic, and second is logic control and PLC. But as you may know, the robotic topic is not the main topic in our school, electrical school. So the robotic subject is not so much class. So I rarely teach robotic, and mainly teaching is logic control and PLC. And from last year, I start to teach CNC. So one kind of we can consider like a robot, but like a multi-axis control system. So for your class, usually is I in charge of the logic control and PLC. Almost all the elite tech program I take the logic control and PLC. So to talk about the logic control and PLC, actually is you all of you may know about the PLC. Yeah. Actually, it's not understand much, but you may hear about the PLC. So PLC is standing for the programmable logic controller, right? So when you hear about the PLC, it means that this is the controller, but it is special controller. It's for the logic controller. So we should study about the logic control, and then we study about the PLC. At the time I was a student, there is a separating between the 2 subjects, the logic control subjects and the PLC subjects. Actually, the PLC come to Vietnam, I think about 30 years ago. Yeah. Even the history of PLC is very long. Someday we will talk about the history of PLC. But as you may know, the economic problem and some political problems in Vietnam is we cannot import some technologies from the Western country. So until our country opens the country, then they come. And actually, PLC come 30 years ago, and at that time, people think PLC is very strong controller that can do many things. But finally, at the present, it's just a controller. It's not so as strong as people thought at that time.
But for the logic controls, people already study and research is very long time ago, right? So at that time we study about the logic control in the 4th year and the end of the 5th year. Before we do the graduation thesis, we study a PLC. And when I graduated the PhD in 2008 and 2009, I returned to this university. The program is still the same, so they separate the logic control and the PLC subject, but from the 2012, I think they want to make the innovation to change the program, undergraduate program, and they want to shorten the program. So we found that we can combine the logic control and PLC, because actually the logic control is like a theoretical part and the PLC is like a implementation part of the logic control. So it is very logical to combine them. So we decide to make a combination and to make a new subject we call the logic control and PLC. So now you maybe from 2012 you study the subject logic control and PLC. Okay, this is a little bit historical review about myself and about the subject. So in order to contact me, you can write to me via the email đức.dân minh@hust.edu.vn, or you can come to meet me at the C9 building, room 103. C9 building. Usually I still there, but nowadays the COVID situation is very bad, so I don't know when we will meet each other. So as the schedule from the university, so the university expect we can go to the offline class in the part B of this semester. So 8 weeks later, if the situation become better, so 8 weeks later we can meet each other offline. But nowadays it's still a big problem. Even it's difficult for me to go into this university. The guard asked me the permission from the dean of the school. Okay, so I would like to talk about the content of this subject. So actually for the normal program, like a regular program, so the code is EE4220, but for your program is EE4221E, but actually the content is the same. No difference between your class and the regular class. Of course, there is a little bit different. I will talk later, but about the general is the same. So if you need these documents, I will upload it into the team and you can download it. So actually this subject have 3 credit, and you have the 3 how to call that, 3 test, 3 term. Sorry, someone know, I suddenly forget. Từ tiết trong tiếng Anh dịch là cái gì? Hello.
weather. Gì? The weather. Ông từ tiết cơ mà, 45 tiết ấy. Lesson. Period. Lesson à? Periods. Không thống nhất nhau lắm. Okay. So actually, okay, we use periods. Every week we have the 3 periods. Each period is 45 minutes. Okay. And we have the 15 periods for the experiment. So in the previous years for the elite tech program, the experiment is the same with the regular programs. So you will use a Mitsubishi PLC for the experiments. But from this years, maybe we will. I think you will make the experiment using the Siemens PLC. We have a new PLC room bought from Siemens. So I think we will do the experiment using the Siemens. So we have the 15 periods. So totally we have 60 periods, and corresponding to the class and the experiment in the school, you have the 6 hours, I think 6 hours per week to study by yourself. Okay, so it's maybe everybody already know about this. So for the preparations, in order to understand these subjects, we think you better to study the EE 1230, the design of the digital system, and EE 3480, maybe the code is different about the microprocessor. So this, our class already studied these 2 subjects already? Yes, sir. Already? Yes. Okay, so that's good. So you can easily understand about the logic control and the PLC. It's better. Okay, the description of this subject is here, is in Vietnamese, so you can read it. And the expectation, the outcome is also here. You can easily. About the, so before we about the reference, about the textbook, actually we don't have the textbook, but I can give you, or you can go to some photocopy shop near the university, or I can give you the PDF file. Of course, you can only print it, you cannot edit it. The textbook, I and my colleagues are writing about the logical control and PLC in Vietnamese. You can take it. Okay. About the reference is many, but actually for the Vietnamese book is not so much. Mainly we use a English book, but only for the program PLC part. The logic control part is the reference usually is beyond the digital electronics book, so you can find it. So mainly I recommend you to use a textbook that I will give you. It's easy to follow in our course. And other here you can easily find in the internet by some techniques. You can get the free. Okay, so about the detailed content of the course, so we have the first about the concept,
the logic control concept in the chapter 1. So we will talk about the logic control concept, and in chapter 2 we will talk about the combinational logic circuits. Actually, as combinational logic circuit you already study in the digital system subjects, but here we will review again, and we will concentrate into the simplification of the combinational logic circuits, and I will introduce a new, not so new, but maybe a different approach compared with the digital system subject you already study. We call the Quinn-Markowski approach or method to simplify the logic functions. So the main topic of the logic control part is the sequential logic circuits. We will study about what is the sequential logic circuits and how to design, how to synthesize this logic circuits. So this is the main part of the logic control part. So here we will present two approaches. One is a state matrix approach, and other is a graph set approach in order to synthesize or design the sequential logic circuits. This is the main difference between these subjects and the digital control design of digital system. So we finished the logic control part here, and the second part, so with about the PLC. So we will, in the chapter 4, we will talk about general about the PLC. We have the introduction to PLC, the hardware and the software, and one standard for PLC is the IEC 61131, and mainly we get into the third part of this standards about the PLC language and programming. And in the next chapter 5, we talk about the programming, PLC programming. Mainly we introduce about the some popular commands with PLC, and then we use some techniques how to make a PLC program from the theoretical logic control part, and in combination with the programming language that we already studied. Actually, we want you to know not only one type of PLC, but many types of PLC. Like we don't want you to know just only Siemens. We want you to know about the Rockwell Automation, about the Omron, about the Mitsubishi, but we don't have much time. So actually, in this topics, I just talk quite a general case, and I will use some PLC for the example. So I wonder between the Mitsubishi and Siemens, but we will consider later. Okay, or otherwise, as I did in some class before, we just ask, we divide the class into some group, and each group will take in charge of one type of PLC, and then we will make the presentation so everybody can know not only one type PLC, one type PLC brand, but another PLC. It may be better, but
in some ways maybe not so bad, not so good, because someone may be confused between the PLC. But actually, in the general, they are almost the same. So don't worry much about this. So this is all the content of the topic that the subject that I will teach you. Okay. So I want to know maybe all of you is possible. So if someone can, everyone can turn on the. Okay, maybe I will call someone, and if I call the name of someone, please turn on the camera and make a brief introduction about the name and your hobby. Is that okay? Bây giờ mình sẽ làm tiết mục làm quen một chút, mặc dù là các bạn học cùng với nhau cũng biết nhau khá nhiều rồi. Nhưng mà tôi muốn làm quen với các bạn một chút thì tôi đã giới thiệu về bản thân tôi khá nhiều rồi. Bây giờ tôi đề nghị là bây giờ tôi sẽ điểm danh nhé. Đọc đến tên bạn nào thì bạn đấy sẽ bật cam và mic lên. Thì xong đó thì tắt đi nhé. Ok. Có ai có ý kiến gì không? Bây giờ tôi sẽ điểm danh nhé. Được tắt cái chia sẻ một chút. Nguyễn Hoàng Anh. Bật mic lên em. Hoàng Anh bật mic lên Hoàng Anh này. Không nghe thấy gì, mọi người có nghe thấy Hoàng Anh nói không? Không ạ. Ừ. Hoàng Anh ơi, sẽ kiểm tra lại mic xem. Không nghe thấy gì cả. Thôi rồi để bạn sau tí nữa sẽ quay lại Hoàng Anh nhé. Rồi, cảm ơn Hoàng Anh. Nguyễn Vũ Đức Anh. Nguyễn Vũ Đức Anh có đây không? Vũ không thấy rồi. Bấm một phát mất hết luôn. Bùi Ngọc Bách. Có, em chào thầy. Chào em. Có giới thiệu gì về bản thân không? Em là Bách ạ, em quê nhà em ở Hải Phòng ạ. Đây à, có sở thích gì không, đam mê gì không? Đam mê cũng giống như các bạn khác vậy ạ. Okay. Tôi có biết bạn khác không? Không có gì quá đặc biệt đâu thầy ạ. Nhớ có bạn bảo ôi bậy thế. Ok, cảm ơn Bách. Vũ Minh Châu.
Em chào thầy ạ. Chào. Em cũng không có sở thích gì đặc biệt, cũng thích ăn ngủ như các bạn bình thường ạ. Thế à? Dạ. Đến một tuổi coi như là ăn không dám ăn, ngủ thì khỏi mất ngủ ấy. Mệt lắm. Dạ. Rồi, Em nhường bạn khác ạ. Nguyễn Đình Trương. Em là Nguyễn Đình Trương ạ, và sở thích của em thì giống bạn Bách ạ. Bạn gì? Sở thích của em giống bạn Bách. Bạn Bách à? cũng có sở thích giống các bạn. Đấy. Chắc là tốt nghiệp đúng hạn ạ. Thế bây giờ phải chờ xem có bạn nào bạn nói ta sở thích thì mới biết là sở thích của bạn là gì, đúng không? Ok, cảm ơn Trương. Đoàn Đức Cương. Em là thầy ạ. Em là Đoàn Đức Cương ạ. Em cũng không có sở thích gì đặc biệt để kể đâu ạ. Thế à? Cảm ơn em. Lê Minh Đăng. Em đây ạ. Em là Lê Minh Đăng ạ. Thì em quê ở Thanh Hóa. Thì sở thích của em thì cũng em thích thể thao ạ. Cũng Thể thích thao công có nghệ môn... và tài chính ạ. Đây à? Tức là tương lai mình có thể vừa công nghệ và tài chính là mình đi start up được đấy nhỉ? Đúng không? Vâng. Thế tùy về tương lai ạ. Cảm ơn em. Nguyễn Hữu Đăng. Em đây ạ, em chào thầy ạ. Rồi, chào Đăng. Em là Nguyễn Đăng, em quê ở Hưng Yên ạ. Sở thích của em thì em thích bơi, mấy cả chơi game thôi ạ. Cũng không có gì và không có sở thích gì đặc biệt đâu. Thích bơi hay là thích ra bể bơi thôi? Dạ. Em thích bơi ạ, bơi chỗ nào bơi được là em cũng bơi ạ. Ok, cảm ơn em. Hoàng Văn Đạt. Hoàng Văn Đạt có không? Hoàng Văn Đạt không có rồi. Nguyễn Văn Đạt. Có, em chào thầy ạ. Em là Nguyễn Văn Đạt, em ở Nam Định ạ. Thì em sở thích của em là em muốn được biết bơi mà em chưa biết ạ. Muốn được biết bơi à? Thế thì phải nhờ ông Đạt, ông Em đang Đăng định nhờ bạn Đăng để dạy bơi em ạ. Đang dạy bơi nhưng mà Đăng sợ Đăng không thích dạy bơi em đâu. Đăng thích dạy bơi. Cái đấy em có thể giới thiệu Đăng được. Ok, cảm ơn em. Chào thầy. Phạm Ngọc Đạt. Em thầy ạ. Là Phạm Ngọc Đạt. Sở thích của em là đá bóng và chuyện được ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Phạm Tiến Đạt. Phạm Tiến Đạt có không? Trần Quang Diệu. Em chào thầy ạ. Em là Diệu, quê em ở Đan Phượng, Hà Nội ạ. Về sở thích thì em thích chơi thể thao và cũng như là xem phim ạ. Cảm ơn em. Thầy. Thể thao không có môn gì đặc biệt không? Dạ thì cũng chỉ là kiểu đá bóng hay là chạy thôi ạ. Tốt rồi, cố gắng duy trì. Vâng. Trần Phương Đông. Cảm ơn Diệu. Trần Phương Đông có không? Em quê ở Ninh Bình và sở thích của em là đọc tiểu thuyết trinh thám và chơi game. Trinh thám có tác phẩm nào gần đây, có tác phẩm nào hay ho không? Giới thiệu tôi cái. Em mới vừa đọc xong bộ Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Vâng. Ok, Sherlock Holmes thì nó hơi kinh điển rồi đúng không? Ở đâu mà lại giường tầng thế kia? Em vẫn đang ở phòng trọ ở trên Hà Nội ạ. Đây à? Okay. Lên Hà Nội là tốt rồi. Được đi Em tiêm thầy. vaccine chưa? Em thầy cho em điểm danh ạ. Em vào hơi muộn. Tí nữa. Dạ vâng. Đi một vòng. Rồi Đặng Nhật Đức. Em chào thầy ạ. Em tên là Đặng Nhật Đức.
quê em ở Hà Nội nhưng mà em lại dân tộc Tây. Ừ. Sở thích của em là ăn uống, em đang rất thèm một bát bún riêu cua đầy đủ. Là cũng ở Hà Nội đi ăn được rồi đấy. Em không biết, bố em căng thẳng lắm, em không dám ra khỏi nhà. Bố em cũng học Bách khoa. Bố em giảng viên Bách khoa hay gì? Vâng, bố em cũng học Bách khoa. Học Bách khoa gì? Bảo con 5K là cho con ra nhà được, thôi thì ship đi, cái bún riêu cua nó cũng ship đấy. Vâng, em sẽ cố tìm hàng nào ship cho thầy ạ. Ok, rồi. Trần Minh Đức. Trần Minh Đức rồi đúng không? Trần Minh Đức rồi. Em là Đức, quê ở Yên Bái. Sở thích của em là nghe nhạc và chơi game. Sở thích chung của đa số mọi người đúng không? Bây giờ tôi đã hiểu là các bạn bảo giống nhau rồi. Ok, cảm ơn em. Lưu Bá Dũng. Em chào thầy. Em quê ở Hải Dương, sở thích của em thì cũng giống các bạn ạ. Nghe nhạc chơi game. Dạ vâng. Thêm thể thao nữa đúng không? Cái e-sport đúng không? Cái game bây giờ mình không gọi là e-sport. Vâng. Ok, cảm ơn Dũng. Trần Thế Dương. Trần Thế Dương có không? Trần Thế Dương không nói được à? Em thấy em nữa. Rồi. Em Dương thì quê em ở Hải Dương ạ. Sở thích của em là đi ngủ ạ. Giờ là thiếu ngủ rồi, em phải ngủ thêm nữa. Hay là huyết áp thấp, về đo lại huyết áp đi. Ok. Nguyễn Đức Duy. Alo, em chào thầy ạ. Em đang dùng máy tính bàn nên hiện tại chưa có webcam ạ. Ok. Về sở thích thì cũng như các bạn xem phim, nghe nhạc, linh tinh vân vân ạ. Ok. Chúng mình có rất nhiều sở thích chung đúng không? Rồi, cảm ơn. Vũ Đức Duy. Alo, thầy nghe thấy mic của em không ạ? Có. Em là Duy từ Vĩnh Phúc, thì sở thích của em cũng là ăn uống ngủ với các bạn thôi. Thêm cái là thích học cải thiện. Thích học cải thiện là hơi tốn đấy. Nha. Ok. Chào thầy. Bùi Đức Hiếu. Bùi Đức Hiếu. Không có à? Lương Minh Hiếu. Alo ạ, em chào thầy. Hiếu. Và em là Lương Minh Hiếu, sở thích của em là thích xem thể thao và nghe nhạc xem phim giống các bạn ạ. Rồi, ok em. Cảm ơn thầy. Chào em. Nguyễn Trung Hiếu. Alo, em chào thầy ạ. Em là Nguyễn Trung Hiếu, em ở Hà Nội. Sở thích của em thì cũng giống như các bạn là chơi thể thao. E-sport. Nghe nhạc. Không, thể thao vận động ạ. Đây à? Chơi môn gì? Em đá cầu, đá bóng ạ. Nghe tốt rồi. Rồi, cảm ơn em. Vũ Minh Hiếu. Em thầy. Em là Vũ Minh Hiếu. Sở thích của em thì thích thể thao, sinh, nghe nhạc, xem phim hoặc là vài linh tinh. Nhưng mà nói đến em ở Nam Định, nhưng mà mong là các bạn sẽ nói Nam Định thì đừng hỏi nữa là về Quất Lâm hay gì cả, vì thực ra họ dỡ hết rồi. Em chỗ nào đấy, là nói thế thì Hà Nội cũng đây đúng không? Cảm ơn em. Nguyễn Văn Hòa. Có, em chào thầy. Em là Hòa, em ở Thái Bình nhưng mà nhà em không gần nhà Sơn Tùng. Không ở trên thành phố. Em ở huyện, không ở gần thành phố. Em thích xem phim với cả đọc truyện ma. Truyện ma rồi. Có thích nghe truyện ma không? Không, em thích đọc kiểu chuyện nó kiểu chuyện trinh thám pha với ma nhiều hơn chứ không phải là đọc truyện ma không. Ok. Cảm ơn em. Bùi Công Hoàng. Bùi Công Hoàng có không? Trần Huy Hoàng.
Trần Minh Hoàng có Đấy, chào thầy ạ. chào Trần em. Minh Hoàng, em ở Hà Nội ạ. Sở thích của em cũng giống như các bạn là thích đọc tiểu thuyết và xem phim thôi ạ. Ok. Cảm ơn em. Vũ Phi Hùng. Chào thầy, chào các bạn. Em là Vũ Phi Hùng. Sở thích của em thì cũng là ăn ngủ nghỉ giải trí các kiểu ấy, cũng không có gì bài bản. Gọi là làm gì cho mình thoải mái được thầy. Đúng rồi. Tức là mình phải có chỗ để mình giải tỏa năng lượng, còn tập trung vào làm việc chuyên môn đúng không? Dạ vâng. Ok, cảm ơn em Vũ Phi Hùng. Tiếp theo Nguyễn Ngọc Huy. Em chào thầy ạ. Huy, em mình sở thích xem thể thao, xem phim như các bạn. Cảm ơn em. Nguyễn Thị Huyền. Thưa thầy, bạn Huyền bạn bảo với em là bảo thầy là nhà bạn mất điện rồi ạ. Ok, thôi hôm nay chúng ta tạm thời làm quen 30 người đầu tiên đã. Buổi sau chúng ta làm quen tiếp nhé. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 5 phút. Ok. Thì các bạn loanh quanh thôi xong. Hình như là không có giải lao đúng không? Cái này liền một phát 90 phút thì sao nhỉ? Đúng nhỉ? Alo. Thôi rồi, nghỉ giải lao đến 1:20 thì chúng ta bắt đầu nhé. Giải lao tại chỗ à? Em thầy cho em xin điểm danh không ạ? Thầy bị tắt mic rồi ạ? Em thấy mic thầy đang tắt, mà em không nghe gì ạ. Không phải điểm danh đâu, gọi là làm quen nhau thôi. Để hôm khác. Ok, nghỉ
Alo các bạn, chờ tôi 2 phút để tôi đi lấy cái sạc pin cái internet trên trường đang bị mất, tôi phải dùng 4G. Chờ tôi 2 phút nha. Dạ vâng. Alo, mọi người nghe được chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok. Để xem bây giờ có bao nhiêu người đã quên mất chúng đấy chưa nói. Phần kiểm tra và thi cử các thứ như thế nào. Thôi phần này tôi xin phép là nói tiếng Việt cho nó clear rõ ràng. Anh em đều hiểu cả, không nói lằng ngoằng. Thứ nhất ấy, là học cái này thì chúng ta hàng tuần, nói chung là nhìn chung là hàng tuần, nhưng mà có thể cách tuần, nhưng mà nhìn chung là sau mỗi buổi học chúng ta đều có bài tập về nhà. Chúng ta có bài tập về nhà, và buổi học hôm sau thì chúng ta sẽ phải nộp cái bài tập về nhà cho tôi, và chúng ta sẽ có chữa bài tập. Và chữa bài tập với nguyên tắc là tôi sẽ gọi bất kỳ một bạn nào đó lên và chữa bài. Thực ra cái này thì nó cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Chúng ta rất là thoải mái với nhau thôi. Tôi thì tôi mong muốn là lớp chúng ta là học là có cái gì không hiểu các bạn hỏi luôn. Chúng ta trao đổi với nhau một cách thoải mái và thẳng thắn, không có gì phải ngại cả. Chứ tránh chuyện là cứ quay sang hỏi bạn, đúng không? Tôi hay nói đùa như thế gọi là khinh thầy, mà nó chê thầy dốt không biết gì, nó còn hỏi bạn. Nó vui thế thôi, nhưng mà nói chung là chúng ta nên chia sẻ có thể là cách hiểu của mỗi người một khác, và có thể là chúng ta học hỏi lẫn nhau. Các bạn học từ tôi và tôi cũng học từ các câu hỏi của các bạn, để mình nâng cao cái khả năng của mỗi người lên. Thế thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có thi giữa kỳ và thi cuối kỳ. Thế thì về nguyên tắc tất cả các kỳ thi thì của tôi đều là được phép sử dụng tài liệu. Đấy. Thế thì thi giữa kỳ thì thông thường là sẽ vào cái hết kỳ A ấy. Thì thường cái tuần thi giữa kỳ thì tôi sẽ không cho các bạn thi vào tuần thi giữa kỳ, tại vì cái tuần đấy các bạn cũng sẽ phải thi nhiều môn, nên là không thi đấy bằng cái tuần sau. Có thể là tuần sau, tức là nghỉ giữa kỳ này, sau đó là đi học là một tuần, xong đó cái tuần sau nữa ấy, chúng ta sẽ thi, để các bạn có một tuần các bạn gọi là quay trở lại cái guồng của cái môn này, xong chúng ta thi. Đấy. Thế và chúng ta sẽ có thi cuối kỳ. Thế thì về nội dung thi giữa kỳ ấy, thì tôi cũng chia sẻ luôn. Nội dung thi giữa kỳ của chúng ta ấy, nãy tôi nói về cái kế hoạch giảng dạy đúng không? Là chương 1, chương 2, chương 3.
Đấy. Thì ra chương 1 thì nó nói về tổng quan thôi, thì nó cũng không có cái gì để mà chúng ta phải thi lắm. Tại vì nguyên tắc của tôi là thi chủ yếu thi bài tập thôi chứ không thi lý thuyết. Nhưng mà không có gì chương 1, nhưng mà nội dung thi giữa kỳ tập trung vào chương 2 và chương 3. Chương 2 là thiết kế mạch logic tổ hợp, thì cái này thực ra các bạn cũng đã làm quen với cả cái thiết kế mạch logic tổ hợp này ở môn thiết kế hệ thống số rồi. Chỉ có thêm cái phương pháp Quinn-McCluskey này thôi. Đấy, là phương pháp có thể các bạn chưa biết thôi. Đấy. Nhưng mà toàn bộ phần chương 3 này, thiết kế mạch logic tuần tự thì đa phần là các bạn là đều không biết. Chúng ta sẽ thi vào đây thì chúng ta sẽ có một cái thi giữa kỳ về cái phần này. Đấy. Sau đó thì đến chương 4, chương 5 là về PLC. Thì cái lúc thi cuối kỳ của chúng ta ấy, là sẽ thi về PLC, nhưng thực ra chúng ta là thi về phần chương 3 này, từ mạch logic tuần tự sang đến lập trình cho PLC. Đấy. Thế thì ví dụ như là đề thi giữa kỳ thì sẽ là, ví dụ đề giữa kỳ có 2 câu, một câu về logic tổ hợp, một câu về logic tuần tự. Còn đề thi cuối kỳ thì sẽ là một cái câu tổng hợp. Chúng ta sẽ cho một công nghệ và các bạn từ đó các bạn dùng các phương pháp, ví dụ phương pháp graph set chẳng hạn, các bạn thiết kế ra được cái điều khiển công nghệ đấy, xong các bạn phải dùng một cái PLC, chọn PLC cụ thể, dùng cái ngôn ngữ lập trình của PLC đấy, các bạn viết ra được cái chương trình PLC và thực hiện cái công nghệ mà các bạn đã thiết kế ra, rồi đấu nối PLC là như thế. Thì đấy là về nội dung thi. Đấy. Thì đấy là thông thường trước đây. Chứ còn nếu như mà tình hình dịch bệnh thì phương pháp thi có thể nó sẽ khác một chút. Kỳ trước thì tôi không dạy môn này. Kỳ trước thì là thầy Hiếu với cô Châu dạy cái môn này cho các chương trình thường ấy. Thì sẽ thi theo kiểu không biết đây có bạn nào đã thi chưa? Thi theo kiểu viết giao assignment ấy, xong các bạn làm tại chỗ, xong các bạn chụp ảnh lại gửi lại đấy. Kỳ này thì nếu mà không có gì thay đổi chắc là cũng vẫn phải làm như thế thôi, cũng không cách nào khác cả. Đấy. Thế thì đấy là về thi. Thế còn về kỷ luật trên lớp thì về nguyên tắc thì thỉnh thoảng tôi sẽ điểm danh theo kiểu làm quen thôi. Đấy. Không có ràng buộc gì lắm. Tất nhiên là cái điểm việc điểm danh thì nó cũng ảnh hưởng một chút đến cái điểm giữa kỳ. Để tùy vào tình hình mà là tôi sẽ trừ cái điểm về điểm danh và điểm giữa kỳ. Đấy. Thì nếu như mà Covid mà kéo dài thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện là làm cả bài tập lớn nữa. Đấy. Thì việc làm bài tập lớn nó cũng không có gì khó khăn cả. Còn cái gì nữa không nhỉ? Trong quá trình giảng nhé, nếu mà online thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ bật mic các bạn nói luôn, chứ tôi cũng không hay để ý cái mic bạn nào giơ tay giơ tiếc đâu nhá. Còn trong quá trình ở trên lớp thì cũng thế, tôi đang giảng mà các bạn thấy có cái gì thì các bạn đứng lên, em thưa thầy cái A cái B cái C luôn, không làm gì phải ngại ngùng cái chuyện đấy hết. Đấy. Còn online thì rất đơn giản, các bạn toàn tắt mic hết nên chả phải nhắc nhở gì về trật tự cả. Thế thôi. Thế còn đối với việc online thì việc nộp bài tập các thứ là cũng chả cần assignment đâu. Tôi ra bài tập xong các bạn làm, các bạn chụp ảnh các bạn up lên trên Teams thôi. Ví dụ bài tập ngày bao nhiêu các bạn làm một cái thư mục xong các bạn up lên thì tôi sẽ quy định rõ là các bạn để tên như thế nào. Ví dụ như thư mục nhất là bài tập số 1 thì các bạn để tên các bạn với mã số sinh viên vào và chúng ta sẽ kiểm tra và check thôi. Đấy, mọi việc nó chỉ có thế thôi, có ai hỏi thêm gì không? Hoàng Văn Đạt có hỏi gì không? Không nghe thấy gì cả. Hoàng Văn Đạt bật mic nhưng không nghe thấy gì. Thầy nghe chưa ạ? Rồi. Nếu mà không lên trường thí nghiệm được thì có hình thức nào khác để thay thế không ạ?
trong năm nay thì với nguyên tắc là nhà trường vẫn cố gắng là thí nghiệm, nhưng mà trong trường hợp đã tắt mic đi là đây. Trong trường hợp mà không mà dịch bệnh mà chúng ta không làm thí nghiệm trên trường được thì bọn tôi đang xem xét một phương án là thí nghiệm online. Thí nghiệm online thì nó khá là, thực ra đối với môn này ấy, thì nó cái phần thí nghiệm nó khá là đơn giản về mặt thực thi. Tức là tất cả các hãng PLC thì họ đều có cái phần mềm mô phỏng của họ, nhá, phần mềm lập trình và mô phỏng của họ. Thì thông thường nếu các bạn lên làm thí nghiệm thì các bạn cũng làm trên cái phần mềm đó, xong đó các bạn download cái chương trình các bạn soạn ra trên cái phần mềm đó vào PLC, vào cái kit PLC, vào con PLC thật, và mình dùng các nút tắt bật để mình test cái chương trình PLC của mình ấy nó đúng hay là sai. Đấy là khi mà làm thí nghiệm thật. Tuy nhiên nếu mà làm thí nghiệm online ấy, thì có hai cách. Cách thứ nhất, đơn giản nhất là các bạn đều tải cái phần mềm đấy về và các bạn viết chương trình trên cái phần mềm đó, và trên phần mềm đó thì nó có công cụ mô phỏng. Các bạn chạy mô phỏng cái chương trình mình đã soạn thảo ra. Thay vì bạn tắt bật các cái đầu vào đầu ra ở PLC thật thì mình sẽ tạo các cái đầu vào ảo ở trên mô phỏng, và các bạn quan sát cái đầu ra để biết là mình làm đúng hay là làm sai. Đấy, cái đấy là cái đơn giản nhất. Cái thứ hai mà bọn tôi đang nghĩ và sẽ thí nghiệm cho các bạn kỳ trước ấy, chưa hoàn thành thí nghiệm ấy, là chúng ta sẽ dùng team view. Tức là bọn tôi sẽ bật một loạt các máy tính kết nối với PLC ở trường. Sau đó các nhóm thí nghiệm sẽ dùng team view phi vào cái máy đấy và các bạn ngồi làm việc từ xa trên cái máy đấy. Được chưa? Còn có thể việc tắt bật các đầu vào đầu ra thì sẽ có các cái thầy cô hướng dẫn thí nghiệm, các thầy cô ấy phụ trách, các thầy cô ấy tắt bật cho các bạn, kiểu như thế. Thì cái đấy là hai phương án mà trong trường hợp chúng ta không đến trường làm thí nghiệm được thì chúng ta làm thí nghiệm online như thế. Đấy, cái môn PLC này thực ra nó cái tool, cái phần mềm nó khá là tốt rồi, mình cũng không phải lo lắng lắm. Đấy. Thế nhưng mà mong muốn của tôi cũng như là tôi nghĩ là các bạn là chúng ta được một lần, đúng không? Ít ra là nhìn thấy cái PLC thật nó như thế nào, sờ mó nó ra làm sao, rồi ngó nghiêng cái thứ nào thì nó vẫn thích hơn. Mặc dù là cái việc đổ vào thì rồi là tắt bật thì nó cũng không khác gì mô phỏng lắm, nhưng mà ít ra là mình có cảm nhận về làm việc với một cái PLC thật thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà trong trường hợp bất khả kháng, không có cách nào khác thì chúng ta phải làm cái cách là online như thế. Chưa? Thế thì về thí nghiệm ấy thì các bạn sẽ phải làm khoảng 5 bài, nhưng thực ra về thời lượng thì các bạn chỉ đi thí nghiệm có 2 buổi thôi. Thì buổi đầu tiên gần như là giới thiệu về phần mềm, giới thiệu về PLC và giới thiệu về các câu lệnh, đúng không? Còn buổi thứ hai là các bạn sẽ đến và các bạn sẽ chuẩn bị bài, làm trước các cái chương trình PLC đó, và sau đó thì các bạn sẽ đến mà các bạn sẽ soạn thảo vào cái phần mềm trên máy tính mà các bạn tập cách đổ vào PLC và test kiểm tra cái chương trình đúng hay sai. Rồi các thầy cô hướng dẫn có thể đặt thêm các câu hỏi thay đổi chương trình sao cho nó các bạn hiểu rõ hơn về cái chương trình của mình, hiểu rõ hơn về PLC. Đấy là phần thực hành. Thế còn nếu có điều kiện mà chúng ta offline thì tôi có thể mang một cái kit PLC S7 hoặc là kit su gì đấy, chúng ta mang lên lớp để các bạn có thể nghịch được. Thực ra thì cái PLC thì hiện nay nó cũng không đắt lắm, nó cũng rẻ, 5-7 triệu gì đấy là được một con PLC S7200 rồi, không đắt lắm. Chứ ngày xưa thì nó là khá là đắt. Bây giờ những cái PLC cỡ nhỏ thì nó không đắt. Nhiều bạn thích, bạn vẫn mua, bạn nghịch được mà. Rồi câu hỏi gì nữa không? Alo, có câu hỏi gì nữa không? Không ạ. Ok. Nếu không có hỏi gì nữa thì chúng ta lại quay lại cái bài giảng của tôi.
Ok. Trước khi vào giảng thì về cái giáo trình ấy thì tôi bình thường các bạn đi học ấy thì sẽ mua mấy hàng photocopy, nó sẽ bán một cái bản photo, nhưng mà tôi sẽ hỏi ý kiến các thầy trong nhóm điều khiển logic của PLC và tôi sẽ xin cái bản PDF mà các bạn không sửa được ấy, chỉ in được thôi ấy. Tôi up cái đấy lên trên cho các bạn. Nó cũng là một cái kênh để các bạn đọc tài liệu tham khảo, chứ nhiều lúc nghe giảng trên lớp nó cũng chưa thực sự hiểu lắm. Và mình thỏa thuận với nhau như thế này, như tôi đã nói lúc nãy, là trong trường hợp chúng ta nói với nhau bằng tiếng Anh, chúng ta vẫn chưa hiểu thì các bạn có thể yêu cầu tôi là thầy giảng lại bằng tiếng Việt. Được chưa? Để chúng ta thực sự hiểu cái vấn đề ấy đi. Cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn tiếng Anh hay tiếng Việt thì nó chỉ là phương tiện thôi. Còn vì các bạn nó là cái chương trình tiên tiến phải nói bằng tiếng Anh nên là chúng ta phải nói tiếng Anh. Còn cái sự hiểu hay không ấy thì thực ra là tôi cũng phải chia sẻ thật là nhiều khi lỗi không phải là do các bạn, đúng không? Không phải tiếng Anh các bạn kém, mà thực ra nhiều khi là do khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh của tôi nó kém. Tôi cũng rất lấy làm xin lỗi, và khi đó thì tôi bù đắp bằng cách là tôi sẽ giảng lại cho các bạn bằng tiếng Việt. Còn tất nhiên trên chương trình thì chúng ta vẫn giảng bằng tiếng Anh. Còn về slide thì tôi sẽ cung cấp cái slide này trên team cho các bạn. Các bạn cứ lên, các bạn cứ lấy về thôi. Cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Tiếng Anh thì tôi đang chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh nên nó dạy chương nào nó có chương đấy thôi, nó chưa có hết. Tiếng Việt thì sẽ có đầy đủ hết. Về nguyên tắc là cứ dạy xong là các bạn sẽ có cái slide tiếng Anh nhá. Okay. So the content of this subject will be divided into 5 parts. The first about the fundamental of the logic control. So I will introduce the concept of logic control and the applications. Actually, the logic control have a very large few of applications. You can meet logic control anywhere in the daily life or in the industry, especially in the industry. So after make the fundamental of logic control, we will go deep inside about the design of the logic circuits. And for the logic circuits, they separate into 2 parts. The first part is about the combinational logic circuits, and second part is the sequential logic circuits. To say the truth, is combinational logic circuits is not difficult. You already study in the design of the digital system. You also study some techniques in about the sequential logic circuits in the digital system. However, in this subject, we will introduce a different approach to design the sequential logic circuits, and it is the main topic of the logic control part in this subject. So after study about the synthesis, the logic circuits, we will go to the next. Second main part is about the PLC. We will study everything about the PLC, from the history to the hardware to the software and the technique to programming language. Actually, in my point of view, the PLC is just a controller. It's like a tool for us to make the logic controller. So if possible, the student should study by yourself as much as possible. It's better because the PLC is a device, and it depends on the brands who make this device. So like you study about the Siemens, so you do not just know about the Siemens, you cannot know about the Mitsubishi. So in the university, we cannot teach you all type of PLC. And the technology also changes day by day, so we cannot
teach you everything. You just introduce to you the principle, the general structure, and the general programming style, programming language, how to programming, blah blah. But for the specified PLC, you should study by yourself. Okay. When we go to PLC pass, we will have some story about the PLC. Very interesting story about the PLC. Okay, so next we will go to the first section, fundamental of the logic control. So in this section, I will talk about the concept of the logic control and mathematical background to the logic controller is a Boolean algebra, and the last is the representation of the logic functions. So these are three main topics of the first chapter. So you can only, okay, I will share the another display is better. Ready. Okay. Okay, everybody can see your slide? Yes. Yes. Okay. So before we go to the detail about the logic control, we must look around our life. So we will see how the logic control appear and you apply in our life and our industry. So you can easily see here the automatic door is very common now, especially when in the winter the outside is very cold but the inside is very warm, and if the door is open, so the inside will be cold also. So we need the door to separate the outside and the inside. But the people, some people, it's very difficult for them to close the door, to open the door, or some people they forget. Okay, in the general area, so it's necessary to need an automatic door. You can see that in some restaurants, in the hotel, in some conference exhibitions, many things. So actually this is an automatic system using the logic control. So the principle is when the people appear near to the door, right? The door will automatically opens and the people pass through, and after they pass through sometime, if no one appears, then it's automatic close. Okay. So here we can see that we need a sensor to recognize, to detect the appearance of the humans, and we need a motor to open and close the door. So logic control here is, what is logic control here? So we found that the appearance of people, the sensor will have two states, or the appearance of people have two states. One is there is a person, and other is there is not. Only two states. The people appear and people disappear. Okay, and depend on this state, the motor have to work like the door is open. It means that the motor rotates
clockwise, and the door is closed, so the motor is rotate counterclockwise. So we can easily consider this system is like a logical system. The input is a logical signal, so the appearance of the human. Okay, the output is the logical signal for the motor, rotate clockwise or rotate counterclockwise. Of course, if we go to more deep inside, the motor has 3 states. Okay, rotate clockwise, rotate counterclockwise, and stop. But as that case, we can use the 2 logical variables to distinguish of the different state of the motor. So the logical system is mean that the input and the output can be represented as the logical variable, and then we make the relation between the input and output so that the system can work automatically. Okay, this is very common example of the logical system. Or you can find even more easier logical system, like in the supermarkets or in the theater. You can see the escalator. Okay, the escalator is automatically run if they detect someone get into the escalator. Okay, escalator is it's one kind of elevator, but it's like a step, right? It's like not the cabin. Okay, so this is very easy. They have the sensor to detect the human. If a person pass through this sensor, then the escalator is work. And after some time, if the people go away from the escalator and no one come, then the escalator stop. Okay, so this system is only one input and one output. Input is a sensor. They also have 2 logical states. The people pass through and no people. And the output is the motor to moving the escalator. So there only 2 states. The motor is running or the motor is stopping. So this is a very easy logical system. Another example is ATS system, because automatic transfer system, to switching of the 2 power sources. This ATS system is very common in the for the high building system, because so in the high building they use they use the elevator. Okay, and if the power source is suddenly stopped, then the elevator is stopped and people is stuck in the elevator, and it's very dangerous situation. So the elevator should be supplied continuously the power, right? So what is the solution? Either someone give me the solution to give the give me the power to the elevator. So usually you may think about the UPS, right? Uninterrupted power supply system. But the UPS is very expensive, and this is not necessary in this case, because the elevator can stop for a while, but not too long, maybe 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes is still okay. Yeah. After that, we can supply another power supply to the elevator. Is still okay.
So we don't need the uninterrupted power supply for the elevator. The UPS is only used when we have a very important load, like computer or the data center or so on. But for elevator, it's not so necessary. So the solution is here is they use the ATS system to switch the power from the grid power to the Dyson generator. So the ATS system is a logical system. So when we have the power from the grid is connected to the load. Okay. Here is via the transformer is connected to the load. But when the grid is have some accidents and there's no more power here, and then we have to start the generator. Yeah, the generator. And when the generator can emit the power with the appropriate frequency and amplitude, like 220 volt and 50 hertz, then we switch to connect the load with the generator. Okay. So in case the grid can supply the power, we switch back to the grid and stop the generator. So in order to control this system, we use a logical control. We call the ATS. Okay. So the input is just like is this electricity in the grid? Yes or no? Or then the output is just switching. Okay. The state is only two states, on or off. And then we can make the automatic transfer system. And okay. Or you can find here nowadays around us the car parking system. The car parking system, from the simple to the complexity, is a logical control system. For example, if you see a very simple car parking system in Vietnam here, like they have a barrier, okay, and when the car come and you take a car and then the barrier is open and you get into the parking area, and when the cars is go out and you pay the money and give back the car, and then the barrier is open. So the close or open of the barrier is the logic control. So these are the simple, but for the more complicated system, like you can see here, the car system here, there is a parking lot, and the control of the lifter to get or to return the car to the lot is completely the logic control system. Of course, here the inside this we have the management system, identify or the numbering the lot, and then we put the position to the lifter to move the car to the right position, to take the car from the right position. And for the power system, is also very popular. You can see here is a SCADA display for power supply system. Here, mainly they just control the switch to supply or interrupt the powers for some power line here, and to protect
some accidents in the line or in the load. So they also use a logic controller to guarantee to make this control. Okay. More widely applications, you can hear about like smart agriculture. Agriculture is nowadays Vietnamese government concentrate and invest much into smart agriculture. Actually, the smart agriculture, mainly is a logic controller. Like if you want to plant something, you have to consider about the light, the humidity. So in order to control the light, control the wind, control the humidity, we just use the on-off control. We don't use the continuous control. Okay, like if the temperature is over like 30 degrees, and then we have to open some door, turn on the fan to make the fresh air come into this area, something like that. Or if you feel the light is not enough, then we will turn on the light. Or if the humidity of the soil is low, then we will watering the plant. So everything is a logic controller. Not so much, almost no continuous controller here. So actually the smart agriculture is for the control is a logic controller. Of course you hear nowadays you can hear like IoT and smart something blah blah, but most of them IoT is less the communications background, the data background, but in the control point of view is the logical controller. Or you can see the logic controllers is very popular in the industry. Like here is a car assembly line. Many robot, many automatic device, but to control all of them to work together, we also use a logic control. Okay. In the logic control, X machine, X device, X robot is one component, and we will control this using the logic control. Like we turn on the device and we turn off the device, something like that. And how the device works is another part. But in the like a regulation in the commands plan is logic controller. Or we can see a lot of the machines in the food and beverage industry. Like we can see the beer bottle, right? They go to the area to get the beer inside the bottle and to make the label and to clean or to make to packing, everything is logical controller, because they just use many the logical signal input, and in order to control the process is just on and off. Then you can see the many logical system in the world. Or you can see here is a very expensive industry and very dangerous industry is oil and gas industry. Here, in order to turn on or turn off the pump or the valve, and the emergency stop in case of the dangerous and so on, they also use a logic controller. The logic controller is two-state, and then it's very simple and very safety, very robust. So in general, you can see a lot of
application of logical controller in the world, in your daily life, in the industry. Okay, if someone can hear maybe the BKV, smart home, right? To say like a very simple, you can go to the toilet and like a water basin, when you put the hand under the water under, how to say, then the water is automatically supply, and you clean the hand, and then you take out the hand, and then water stop. Okay, or for the hand dryer, you just put the arm into the machine, and the hot air will supply to dry your hand. It is the logic control. It's very simple, right? So like a smart home or smart toilet or smart building, blah blah, mainly is using the logic control. So it's very popular and very easy to find in the daily life. Okay, this one I forget to translate this sentence. When we decide to use the logic mọi người vẫn nghe được không nhỉ? Vẫn nghe được ạ. À đây à, tại vì tôi đang dùng 4G, xong có một người nào đó gọi điện thoại cho tôi sợ là 4G nó bị mất. Ok, vẫn nghe được là tốt rồi. Okay, when we decide to use a logic controller or logic control, the first we consider the system with the input and output is a logical variable. What is a logical variable? It's a variable that has the limited state. Usually for the inputs, if they have two states only, then we can consider this is a logical variable. But for the output is more important. When we decide which system should use the logic control, is it the output is the number of the output is not continuous, because a discrete number, discrete event. Like as I said before, for the motor to control the door, we don't need to control the door exactly how wide the door is open, right? Like if someone need I just want the door open for 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter, 1.5 millimeter, very precisely value, and any value is okay. So in this kind of situation, we have to use a continuous control system, right? But we just want to control the door is open and close. So in this kind of system, the logic control should be used. Okay? And you can find that in the world, there are many types of variable, many types of outputs like this. For example, you drive the motorbike, right? The regular vehicle, the regular motorbike. They have the, this become difficult for me to describe. They have the automatic bike, and how to say this kind of bike?
Nhưng mà trong cái xe máy mà xe số ấy. So the switching between the state is a decrease, is not continuous. So they use a logic concept. So we first consider about the input and the output. And to more clarify about this, I write here some idea of when we should use a logic control. The first is a system with many working modes and obey the command from the operator. So the system with many working modes, they can call that the system is a discrete event system. Okay. Many, but limited, right? And separated. But if you want to control continuously, it's not logic control. Okay, like the fan. If you want to control the fan, and the fan you can choose the speed, like a low speed, medium speed, and high speed, and very high speed. Then you can consider about the logic control for this fan. But the fan, if you want to control, I want it should rotate with 10 rounds per second, 100 rounds per second, continuously value, any value, then you use the continuous. Okay. The second is the system that switching among working modes according to specified sequence and condition. Okay. They have the many mode, but they have the switching among the working mode, and we have to control. They have to follow some specified sequence and some specified condition. Okay. The third is the time sequence and the interactions among systems, but must be guaranteed. When you study more about the logic control and sequence controller, time is very important elements. And you can see that in the many processes working at the time sequence. And in order to guarantee the time sequence, the logic control must be applied. Or the interaction between the process is also using the logic controller. And the one thing also we need the logic control is a very fast response for the emergency. So we go immediately respond to some certain events. We also consider about the logic controller. Okay. So this is some hint for problem that the logic control can solve. Okay. So the next question you may ask is, what kind of field using the logic control? Okay, actually, its logic control is used in many fields. You can see the logic control in computer science, in programming, in simulations, in communications. In computer science, people also have to study about most about the logic control. In programming, they also try to describe the algorithm using the logic concept, logic controller concept. In the simulation and communication also. So actually, if someone or later you study about the programming and communication, you may have you may know about the FMS, the finite state machine. Finite state machine is a graphical tool to describe the algorithm, to describe the way of communication, the way of working,
in the logic way. And in order to make the program, in order to describe the algorithm, people just draw the finite state machine. And it's very clear. And the finite state machine can be used to describe the working principle of many type of machine, many type of process. And finite state machine is usually widely used for the computer science and programming and communication. Not so popular for the industrial system control. Okay. For our case, we concentrate into the industry application. So we will use some tool, some concept, some another way, not as a finite state machine to make the logic control. So this tool is here. I write some tool here. First is Boolean algebra. It's a very fundamental and very basic tool to work with the logic control. Okay? So everybody know Boolean algebra from the first year of the university. However, we will review again in this subject. So this is one tool for us. And another tool, as I said before, is a finite state machine. Also very popular, especially maybe you already know, but not so clear. The finite state machine you will study like a million more in the subject design of the digital system. Okay. And the next is state chart. State chart actually is an upgrade as a finite state machine. So they make some extension, some improvement to make the finite state machine to be more powerful. And state chart, if someone already try with the MATLAB, you can find in the MATLAB there is the toolbox they call the state flow toolbox. Actually, state flow toolbox is the state chart. To use state chart. So in the MATLAB, in case you want to simulate or to check a hybrid system, you can use the state flow. Hybrid system is the mixing between the continuous system and the discrete event system. Continuous system is you already know, maybe when you study about the automatic control theory, linear control theory, either for the continuous system. Okay. And when you study about the logic control, the finite state machine, the graph set, and state charts, and Boolean algebra, and Petri net belong to the discrete event system. And in many systems in the world, they are the combination of continuous system and discrete event system. So we have to use both two tools to analyze and control the system. Okay. This is state charts, and another tool, and this is very popular in industry and for PLC, is graph set. Graph set is a French name because it's made by the French scientist
but for the standardized and for the English name, they call the SFC. SFC is stand for the sequential functional chart. It's one graphical tool to present the logical system, to present the discrete event system. And we also study about the graph set or SFC in this subject. And actually for the PLC, they have the standards for the programming. And the SFC is one programming language. So we will know there is for the IEC 61131, there are 5 programming languages, and SFC is graphical programming language for PLC. It's very convenient and very popular, especially in Europe, to program the PLC. So we will study. In the logic control, we will study about the graph set, and in the PLC, we will study about the SFC language program. And there is another tool. Actually, another tool. This tool is quite powerful and generalized of the state charts. They call the PetriNet. Actually, Petri is the name of the scientist in Germany. It's Poland, Germany scientist. He create the PetriNet. It's a one tool to simulate and control and analysis of the discrete event system. It's also quite popular, and nowadays many people also research about the PetriNet and its application. But for PetriNet is quite actually the original of the PetriNet is from the computer science, because Petri is a computer science. But maybe 40 years ago, people trying to use the PetriNet to apply for the industry, especially for the flexible manufacturing system, FNS. So it's become useful and popular for the industry. But actually, the graph set is later appear after PetriNet. The problem of why the graph set is created because of the people in industry. They try to use state chart, and PetriNet is they feel is quite complicated, not easy. Then they make graph sets. So if you study a little bit about state chart, about PetriNet, about the graph set, you will feel the similar. But the graph set is easy to apply to PLC. So that's why graph set, only graph set is or LFC is a language for PLC. And now it's standard. It's quite easy to use in PLC. So even it's not general. The LFC is not general like a PetriNet, but in the point of view of the PLC, it is more convenience to people to use graph set or LFC in the PLC. So I think the logic control concept is I just finished introduce about the logic control concept here. And before we go to the second part of Boolean algebra, I would like to talk a little bit about the PLC and the IEC 61131 standards. Okay. So actually, PLC
was created, I think, in the 60, about 1960, and the one who made the first PLC was Machicom. Machicom is the first company who make the PLC, but nowadays maybe it's what belong to I don't know, maybe Schneider. It belong to Schneider. So why people thinking about the PLC? So in the 1960s, the development of the automobile manufacturing is very fast, and for the automobile technology, they use the logic control very much. And at that time, to control the assembly line of the automobiles manufacturing, they have to use a cabinet, very, very large cabinet with many relay and contactor inside the cabinet. You can see it's large, like a 1 hour classroom, just for the relay and contact. And the wiring is very complicated. And you may know, so for the one type of the automobile is after maybe 5 years, they will change. They have to make the new type of motor, new type of automobile. So each time they make the new one, the new generation of the car, they have to change the assembly line. Okay? And when they change the assembly line, they have to throw away all the control part, or they have to rearranging the relay, rewiring them, and for this large amount of components, it's almost impossible. So they have to throw it away, and it's waste of money, it's waste of time. So the General Motors, at the time General Motors was orders Machicom to replace the cabinet, control cabinet, by a smaller one that can be programmable and easy to change the program, easy to wiring. And from the requirement from GM, General Motors, after 2 years, Machicom was make a first PLC. And why its name is PLC? Is the programmable, okay, logic controller. The function is only logical function, no more, no timer, no counter, no interrupt, no arithmetics, no plus, no multiply, no divide, blah, blah, nothing, just logic controller. And after PLC appear, it's become very useful and widely used in industry. So many companies try to develop the PLC. So now you can see all of the automation company have its own PLC branch. But because of this, there is a problem for the user. For example, I use a Siemens PLC. Okay, I say I can programming for the PLC, but if I buy the like a Mitsubishi PLC, I have to study again about the new PLC, Mitsubishi PLC. So this problem is very terrible for user, not for the manufacturer, because they sell the PLC, they don't care. And if you already know about the Siemens, so in principle you will try to buy
Z-man. Again, because you don't want to study anymore another PLC, right? But if you thinking in this way, you can protect yourself, but you can also cannot get the customer from the other. Okay? So from the point of view of the user, from the point of view of the getting the market, the people decide to sit in with each other and to find to make a new standards for PLC. If we have the standards, so it's very convenient for us. You just study one type PLC, then you can easily study another type of PLC from another company. This is the first benefit. And even more, people can thinking just write one PLC program and all the PLC can use it, only one Z program. This is more important. But nowadays, not yet. They don't have. We cannot find another that tool that we can write that one program and we can run this program for all PLC. So you can know for the Z-man, if you write the program for the S5 PLC, this program cannot run in the S7 Z-man PLC. It's terrible. So that's why people want to make a standard so that if the PLC follows this standard, the user can easily switch from this PLC to another PLC, easy to programming. So they make the standard IEC 61131. This standard have 8 or 9 parts, I don't remember exactly, but they talk about the how the structure, general structure PLC, general programming for PLC, how to declare variable, the value, how to make the documentation, how to wiring, blah blah. So they make standards. So about 10 years ago, the standards was popular, and many company, many big company like Z-man, Rogue Automation, Mitsubishi, Schneider, and so on already follow these standards. So with these standards, you just study one PLC, then it takes you very short time to switch to another PLC. And there is an organization they call PLC Open. You can search in the internet PLC Open. They are trying to make a tool that can convert the program from, for example, you write a program in Z-man, and then you can convert to program in Mitsubishi. And then you can download to the Mitsubishi and you can run. It means that you make a machine, first you buy it in Z-man and the program in the Z-man, but now you don't want to use the PLC Z-man anymore. You can upload the PLC from the program from the PLC Z-man into the computer, and we use the computer to convert the program from the Z-man into Mitsubishi, and then we download this to the PLC Mitsubishi, and then we can run it. So it is our dream, but still now it's still a dream. It's not become true yet. So we have to study all of them. Of course, as I say, it's
not waste time much, because now they already follow the standard, so you just make it quite fast. So in this standards, they talk about actually for our case, the user, we don't try to make PLC. We just try to use PLC. And for using PLC, programming is the most important. So we consider and interested in the programming language for PLC. So for this standards, they said that they have the 5 programming language, 5 standards programming language. The first is instruction list. Instruction list. The instruction list, if you can consider, can imagine, is if you already study about the microprocessor, the instruction list exactly is assembler. The way to write and the command is like assembler's language. They have the one many line, and each line is just one command, and they just use one accumulator to do everything. So it's an instruction list. It's very popular for the PLC at the beginning. 40 years ago, instruction list is very popular because of the easy to programming, very short with a small display. So 40-50 years ago, the computer is very expensive. Some people don't want to use don't have enough money to buy the computer to program the PLC. And in order to save money, the PLC company sell the console, and you easily to program the console using the console, using the instruction list program language. But nowadays, instruction list is not popular because it's very long and difficult to understand, but it's still in standards. The second is the ladder programming. Ladder programming language is one kind of programming language. It's graphical programming language, and it's like a ladder. Okay, if you see the ladder subject, you can imagine the program you see is like a ladder. They have the 2 wires in 2 sides and run like a 2 step. So the ladder program is very familiar and very common with the electricians who make the electric circuits, because ladder diagram is one type of logical circuits, very popular for the electricity. So it's very popular and easy to use, and nowadays it's still popular. Of course, it has some limitation, but from point of view of the user, it's very convenient and easy to understand. The third language is the function block diagram, FBD. Function block diagram is one type of the also graphical programming language. So if you study about the digital system, you already know about the function block diagram. Like we have the AND, OR, NAND, NOR block, and we just connect them with each other in order to make the logical function. Then function block diagram is this type of graphical programming language. Of course, to see the function block diagram is difficult to understand the logic inside, but for someone who familiar with the function block diagram, is a very good way
to programming the PLC. The third language. So these three language is very popular in the old PLC. At the beginning, the ladder language was used for the PLC, and when the people use the microprocessor for the PLC, so instruction list and function block diagram is used. So this three language is very, very popular for the old time. But nowadays, with the development of technology and programming skill, they add two more language. The first language is structured text, ST. The structured text is one kind of programming of PLC, but in the way of the high-level programming language like Pascal or C. Actually, structured text is like a C language. You can program the PLC like you program the C language. They have the begin, end, and if, then, else, repeat until, for, while, do, blah, blah. So you can programming H use program another program using the high-level language. So this is for the people who familiar with the high-level language, but they not familiar with the ladder or function block diagram or instruction list. So ST is the first, and the last program language is NFC. NFC is a sequential functional chart. So it's one type of the graphical language, and they have the block, and each block is corresponding to one complete action, and the whole program is the sequence of the block. So if you see to the NFC program, you can understand the sequence of the process, understand the relation between the different state, different process. But the NFC, in the NFC is just a graphical tool in order to define some logical function or action in the NFC. They use a ladder or the ST inside the NFC. So NFC is a graphical tool, but it needs a combination with another language. So NFC is a fifth language. So this is I make a brief introduction about the IEC 611313. It's a standard for PLC, and in our subject we will step by step study about this. Okay, I think today is enough for us. Is there any questions so far? Các bạn có câu hỏi gì không? Em không ạ. Em hỏi là trong bộ môn này thầy có thể share cho em những cái tài liệu nào ạ? Và chúng em phải học theo những cái tài liệu nào? Tôi sẽ share tất cả những cái gì mà tôi có lên đây, và những cái gì tôi share lên đây thì các bạn nên học. Vâng. Nhá. Thì trong tuần này tôi sẽ thu xếp, tôi đẩy dần lên. Ok, còn ai hỏi gì nữa không? Tân hỏi gì không Tân? Ok, nếu không có vấn đề gì thì ok, bạn nào giơ tay đây? Em ạ, em
Hỏi đi. Thầy ơi, cho em hỏi là nãy thầy vừa nói về 5 phương pháp lập trình. 5 ngôn ngữ lập trình. 5 ngôn ngữ lập trình đấy là những cái gì ạ? Cái đấy thì sau này sẽ nói rõ, hôm nay chỉ giới thiệu thôi. Vâng. Nó là Instruction List, Ladder, FPD, ST và NFC. Vâng. Em cảm ơn. Buổi hôm nay là buổi giới thiệu rất là ngắn gọn thôi, để mình biết sơ sơ, nghe cho biết thôi. Còn đi sâu chi tiết thì vào từng phần cụ thể mình sẽ nói kỹ hơn. Vâng. Ok. Nếu không có câu hỏi gì thêm nữa thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Buổi này thì chưa có cái bài tập gì cả, nên các bạn cứ về nhà yên tâm nghỉ ngơi. Tuần sau chúng ta gặp lại. Ok. Vâng ạ. Rồi, chào tất cả các em. Cảm ơn thầy ạ. Chào em. Em chào thầy. Chào em.